tumeanguka mtihani. Thirikari kwanirira ati gutire mucemanio wa kiuteti ugutafanio gwa kahinda ga thikũ 60 ciguka guku atongoria makiurio gukorwo na wigirereki haro-ini ya coronavirus. Order that all basic education classes resuming in-person learning in January of 2021. President Kenyatta kwanirira ati thukuru citikuhingwo ringi guku akiuga arutwo aria matacokete thukuru makahingura Januari mwaka ukite. Na family 50 kuma mihang'o kuiyo indo ciao cia nyumba na ni thutha wao kugonio na dawa utuku wa gukia umuthi. Mwathiriri witu na njira ya cieko hwaini wa muthenya wa umuthi hetagwo Wangui mwari wa Mwangi ni na nie njitagwo Kuria wa Gichimu ngwiraga ni mundu wa mbere kuraga muruthi mukuo na gukama njogu na ithuĩ tugukorwo na hwaini wa muthenya wa umuthi kwoguo thigeria gite wega remote weige haraihu nigetha tukumenyithie macio na mangi maingi riu tukiambiriria thutha wa thikũ 38 cia kuregerio kwa imwe ya mitaratara iria yagatheketwo niguo kuhitana na gutherema kwa murimu wa COVID-19 riu mitaratara ĩno ni thũrimitwo keri na nitanye na kanyitithio thinga o ne kumana na kuongerereka kwa namba ya arwaru a murimu uyu kwambiriria o muthi utuko mathaa ma curfew maria bagiriria thaa 4 cia utuko nginyagia thaa 11 thaa 10 cia rucine mugaru na hau kabere riria curfew irabagiriria thaa 5 cia utuko nginyagia thaa 10 cia rucine. Mwandiki witu ngina wa Ndurwa ni aratumenyithia mamwe ma imwe ya mitaratara iria president akorwo akianirira muthenya wa umuthi. Ikereka ria keri ria homa ya corona guku bururi-ini riukite na mururumo munene undu uria ucungiririe thirikari guthurima keri imwe ya mitaratara iria iriga kuregerio rita riri ikinyitanyitio niguo kurigiriria gutherema makiria kwa murimu uyu. Hamwe na mogaruruku maria makinyanirio ni mukana wa mathaa ma kuma nja utuku kana curfew mogaruruku maya makiambiriria kurutithio wira utuku wa umuthi na guthii na mbere nginyagia mweri-ini wa mwambiririo mwaka ukite. Beginning tonight, the 4th of November, the curfew will now be enforced between 10 p.m. and 4 a.m. in the morning. Ene mikawa na cienderio cia njohi nao makiendeka gukorwo mahingite biacara ciao ikihanda thaa 3 cia utuku mugaru na hau kabere riria marahingaga thaa 4 cia utuku aria mekwagarara mikana ino makirutirwo mukana wa gukanjirwo marua mao ma wira. All operators of hotels, restaurants, eateries, bars and other establishments that sell alcohol on wholesale or retail terms to do all that is necessary to ensure enhanced compliance with the Ministry of Health's guidelines and protocols. Oho mitaratara iria koretwo ikirumirirwo makanitha-ini magongona-ini ma mohiki na mathiko no iguthie na mbere guthingatwo. Any indoor religious gathering other than for the purpose of a wedding or a funeral shall have no more than 1/3 of its normal seating capacity occupied at a given sitting. The Ministry of Health guidelines remain in force. The Ministry of Interior and Coordination of National Government is hereby directed to ensure strict enforcement, and those who fail to meet those requirements will be stopped from further gatherings. Hamwe na mitaratara ingi ni kunyihio kwa mishamanio ya imwe kwa imwe ya maafitha thirikari-ini riri andu aria makinyitie ukuru wa miaka 58 makiria aria mari na mathina ma kimwiri moritio guthie na mbere kurutira wira micii-ini. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo ngina wa Ndurwa. Chairman Wycliffe
Riboti yo yage na wa nduru wa mwero wa Kameme TV ni ndrenda tukorwo tukiurania kiuria hwaini wa muthenya wa umuthi kiuria kihuthu muno ndrenda tugayane meciria maku tha icio guo hwaini ndakuria kiuria kihuthu ngakuria ni wiganirite na mitaratara mieru iria irutirwo ni president ya kuhurana na COVID-19 ni wiganirite na mitaratara mieru iria irutirwo ni president ya kuhurana na murimu wa COVID-19 jokeria macokio maku na meciria maku kuhitukira 21182 hiyo ni namba ito ya ethemethi kuria gwa Facebook gwiraga na gwa Kameme TV Kenya ndicenjagia thiko ciothe orondo mwe na Gichimu Joseph wa Twitter ni @Kameme TV Kenya na @Gichimu Joseph 1 wene wiganirite na mitaratara mieru iria irutirwo ni president ya kuhurana na COVID-19 nyandikira njira citu ciothe ndamenyithio riu ni cia hingurwo no ukorwo kinyandikira message yaku ni ngumiona na tugukorwo tugithoma tugithie na mbere na mohoro maitu. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari rĩu nĩ ĩrũgamĩtie mĩcemanio yothe ya kĩũteti guothe bũrũri-inĩ kwambĩrĩria ũmũthĩ wa kahinda ga thikũ 60 na nĩ kũrũmĩrĩra kuongerereka na njĩra nene kwa namba ya arwaru a kĩng'ũki gĩa COVID-19 kũhetũkĩra ndũmĩrĩri ya 13 ĩgiĩ kĩng'ũki gĩkĩ President Uhuru Kenyatta ningĩ nĩ athingatĩte atongoria a kĩũteti kũiga mĩtũrĩre ya Akenya mbere ya mabataro mao ma kĩũteti ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ kũhetũkĩra kana na gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra thirikari orondo mwe na Kenya harĩ gũthingatithia mĩtaratara ĩrĩa ĩigĩtwo ya gũthaitĩra na kũnyihanyihia gũtherema kwa kĩng'ũki gĩkĩ. Mwandĩki witũ Moro wa Gunya na riboti ĩno. Kumana na namba nene ya arwaru a kĩng'ũki gĩa COVID-19 arĩa makoretwo magĩtangathwo kũrwara o mũthenya makĩria kuma kũregerio kwa mawatho ma kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩkĩ mĩeri mĩnini mĩhĩtũku. Kĩũria gĩa kana mawatho maya nĩ mabatiĩ kũgathĩkwo werũ ũrarĩ ũndũ wa gweterera rĩrĩa ũkũhanĩka ĩndĩ ti kana nĩ ũkũhanĩka. Kĩgomano kĩa 13 kĩgiĩ kĩng'ũki gĩkĩ gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na kanja ya magavana bũrũri-inĩ nĩ kĩhĩtũkĩtie bũrũri gũcokereria mamwe ma mawatho maya ma kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩa corona nĩguo gũthaitĩra ũtheremia makĩria. In order to heal our country in the long run, we must and have to make some sacrifices in the short run. Mĩcemanio ya kĩũteti na ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio na gĩkĩro kĩnene ica-inĩ ikuhĩ bũrũri handũ wa rũmarĩo yambĩrĩirie na gũkanjwo gũkũ president agĩthingata atongoria kũiga mĩtũrĩre ya Kenya mbere ya mabataro mao mothe kĩũmbe ihinda-inĩ rĩrĩ. That all political gatherings and rallies are suspended for a period of 60 days and this to take effect immediately. And anyone wishing to hold such meetings should do so in town halls, and in doing so must observe all COVID protocols, including limiting the attendees to 1/3 seating capacity of the hall and the wearing of face masks. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akoretwo mũhari wa mbere wa gũtabania mĩcemanio ya kĩũteti mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Nĩ aranĩrĩire gũkanja mĩcemanio yake ya mũthia wa kiumia gĩkĩ na ĩrĩa ĩratanyĩtwo kũhanĩka mwena wa Ikamba-inĩ. Itua rĩrĩa augĩte arakinyanĩirie thutha wa kuona ũrĩa namba ya arwaru a corona bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩkĩambatĩra na njĩra nene ica-inĩ ikuhĩ. Tumeanguka mtihani ni kwa sababu hata sisi vile tumekuwa tukijiendesha ni kama hakuna ugonjwa. Mikutano bila barakoa, kulete watu pamoja bila social distancing. Na mambo hayo yametuumiza. Na ndipo leo pia na waomba pia viongozi tuongoze kwa mstari wa mbele. Tusiwe watu ambao tunaongea lakini tunatenda mengine. No na kũrĩ ũguo president nĩ atigĩte mweke wa mĩcemanio na gũtabanĩrio nyũmba-inĩ cia mĩcemanio. Nĩ ĩrĩa no nginya ĩthingatithie mĩtaratara ĩrĩa ĩigĩtwo ya kũng'ethanĩra na kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũkũ president akĩruta rĩtana kũrĩ Akenya akĩmenda gũthitanga atongoria arĩa othe mariunaga mawatho maya ma COVID-19. Yangu ni kuwaomba tusaidieni kuelemisha watu wetu, tusaidieni kutambua yule amekataa kufuata, yule kiongozi expose us, show us out, call us out
even we as leaders. Ni watho tanyitwo gukorwo na igutha inene kuri mihango na mibango ya ateti bururi-ini makiria kuona riboti ya BBI irakorirwo hindi ya rugurio na kambeni cia kumihurira ndebe igitanywo kunyitithio thinga riri mehaririria ma gutabania kura ya mawoni mathiite na mbere kugacirithio ri njira-ini ya gukinyaniria riboti ino. Ngiribotera Kameme TV jitago Maura Wagunya. Riboti ya Maura Wagunya na nima riu atongoria nao nimetikirite ona makoretwo makiguithia bururi na njira nene kuona ona marari muhari-ini wa mbere gutabania micemanio itiganite gwa kahinda ga thiku 60 gutigukorwo na mucemanio o wothe wa kiuteti kuringana na mitaratara mieru iria higathikitwo ni president. Gutire mundu o wothe uria mukagira motungata thiini wa wabici citiganite atari na karembeko ka maniuru rene riathani riheanitwo ni president Uhuru Kenyatta na ningi athana ati ministry ya ugitiri wa thiini ikorwo igithondeka kamiti ya mwanya na iria gukorwo igitigirira ati mawatho na mitaratara ya kuhitana na COVID-19 ni yarumirirwo na kinyi. Gathoni wa Ng'ang'a riboti ino makiria. Thirikari nĩ gathikĩte rĩngĩ mawatho na mĩtaratara ya mũrimũ wa COVID-19 arĩ njĩra ya kũhĩtana na mũrimũ ũyũ ũtanatherema makĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Well, fellow Kenyans, to anyone who does not abide by the Ministry of Health protocols, and in that regard, I call on the private sector to join the government in the public sensitization campaign dubbed No Mask, No Service. President ningĩ nĩ athĩte honge cia ũgitĩri bũrũri-inĩ gũthondeka kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩrĩtigagĩrĩra mawatho na mĩtaratara ya COVID-19 nĩ yathingatwo na kinyi kũrĩ mũingĩ wothe wa bũrũri. Itua rĩrĩ rĩgĩũka thutha wa kuongerereka kwa ikuũ na namba ya arwaru a mũrimũ ũyũ maita mana kuma mweri-inĩ wa kenda mwaka ũyũ gũkĩringithanio na hau kabere. Provision of adequate PPEs for healthcare workers and continuous implementation of infection prevention control measures and the provision of piped or portable oxygen. Nacio thirikari cia kaunti nĩ ciũrĩtio gũtigĩrĩra ciĩna indo ciothe cia kũgitĩra mũrimũ ũyũ gũkũ president akiuga angĩkorwo kwĩna kaunti kwandĩkithia wongerereku wa namba ya arwaru a mũrimũ ũyũ kaunti-inĩ ĩyo ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhingwo nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema makĩria kwa mũrimũ ũyũ. The national government will consult the affected county to issue localized lockdowns and movement restrictions as may be necessary to stem the spread of the disease. Oho president nĩ orĩtie thirikari ciothe cia kaunti gũthingata mawatho mothe na mĩtaratara ya COVID-19 na kuoya ndeto ĩno na ũritũ nĩguo kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri. As a country, asanteni. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Turaiguithanirie mũrimũ ũyũ nĩ mũcoku rĩu twĩtĩkĩre kwĩgitĩra na njĩra nene ĩrĩa tũgĩbatiĩ tũrembeko twa maniũrũ tuongerere oro ũndũ ũmwe na gwĩthamba moko na gũsanitize. To nginya ũthiĩ mũcemanio wa mũingĩ kana handũ harĩ na andũ aingĩ to mũrimũ ũyũ ũcokete na njĩra nene na thaa ici mathibitarĩ gũtirĩ na itanda cia kũigana koguo warwara ũgũthiĩ gũkaba kwĩgitĩra ndũkarware mũrimũ ũyũ. Twambe tũikĩrie hanini tũthiĩ harĩa nduka-inĩ twambe tũthũkũme kĩndũ tũcoke tũcokererie ihinda rĩtarĩ kũnene. Wewe unaweza kula na kuna mtu katika mtaa hajakula hapo njaa. So this one has been giving us a challenge and we find that wherever we find partners we want to bring them, we want to call upon them to come and help the people of Kibera and the people of Sarangombe. Ni vizuri wametuconsider sisi walemavu na mara nyingi vitu kama hizo huja na alafu zinang'ang'aniwa na wale sio walemavu. I want to thank Tatu Watatu in a special way for making this program successful and providing for us. May God give you more so that you can help us. Asante sana Tatu Watatu. Asante sana kwa hiyo msaada. Erokamano yenya. Erokamano Tatu Watatu. Erokamano Tatu Watatu. Anasema shukrani. Nasema Mungu awazidi kuwabarikia. Your well will never run dry. God bless. Kodego. Ni mubea muno. Nondo agonewe leo. Ni mubea.
Atandi. I want to really appreciate, as a deaf community member in Kibera, thank you so much for all these things you have given to us. And one of the things that I will say, even as a spiritual guide, is that generosity is the thing that will really heal our society. Thank you for the tattoo, because we are here for help us. Now we appreciate for that. Na feel tu niko poa, na feel at least ni kama hata niko na mambo yanaweza fly. Asante sana. Wataipenda, ataipenda, and them, pia yeye, na hao pia, kila mtu ataipenda. Pata kila kitu upendacho kwa M-Pesa kupitia *334#. Kwa kuweka kila kitu kwa namba moja, tumerahisisha mambo ili uweze kuendelea kufanya vitu unavyopenda ukitumia M-Pesa. Kuma okiambĩrĩria Ngai rĩrĩa ombire thĩ, agicoka akĩũmba mũndũ, akĩmũiga gũkũ thĩ, akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa Edeni. Mũndũ ũcio nĩ ombirwo ena ithenya, na rĩotagwo vacuum, na ithenya rĩu rĩtingĩihũrio nĩ mĩgũnda, mbeca kana maũndũ mangĩ. Ithenya rĩrĩ no rĩihũririo nĩ ngwatanĩro ya mũndũ na ũrĩa ũngĩ, kana wendo wa family. Nĩ tũkoragwo twĩrirĩirie tu ũtũcokerere. Nĩ tũikaraga na kĩeha, rĩmwe tũkarigwo kũrĩa wathire. Ũgacokirie agĩthiĩ na agĩthiĩ ũngĩmwaga. Andũ nĩ moranĩtwo mũno, especially thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ. Tũkeyũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Ũyũ na kaba ndĩmuone ũrĩa atariĩ na ndingĩmũmena. Nĩkĩo Kameme TV na Kameme FM tũrehete tabarĩra ya njanjo nĩguo tũikũrũke matũũra-inĩ, tũcarie endwa a andũ aya arĩa morire, nĩguo tũihũrie ithenya rĩrĩ rĩrĩa rĩtangĩihũrio nĩ mbeca, mĩgũnda ona kana ũtonga. Thengio mũrĩro wa Kameme TV, nĩtwacokereria thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa mohoro, na ngakena tondũ nĩ ndĩrona na ũrathiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra mũrĩ aingĩ mũno makĩria arĩa mũranyandĩkĩra gũkũ gwa Kameme TV. Tũngũririkanie kĩũria gitũ kĩrĩa tũrorania hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na ũranjokeria kũrĩa gwa Facebook, ũkanjokeria gwa 21182, gwa Twitter @Kameme TV Kenya, @Gichimu Joseph 1. Kĩũria gĩakwa, we nĩ wĩiganĩrĩte na mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩrutirwo nĩ president ya kũhũrana na COVID-19? We nĩ wĩiganĩrĩte na mĩtaratara mĩerũ ĩrĩa ĩrutirwo nĩ president ya kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19? Ũranjokeria gwa Facebook ya Kameme TV Kenya, ya Gichimu Joseph 21182, namba itũ ya Themethi, ningĩ kũrĩa gwa Twitter @Kameme TV Kenya, @Gichimu Joseph 1. O kũhutia igĩrĩ ithatũ, Sami wa Mirera na Ivasha ũranjĩra we wĩ sawa, na ningĩ Shege wa he ũranjĩra we Ndongoroka Bete. Mũndũ ũngĩ Gracie wa Naivasha watching kwanza nĩmekire wega nĩ kũrũgamia mĩcemanio ya kĩũteti, na mũndũ ũngĩ aretwo Joki Milka, that first deck ndikarara rĩu ndakararaja that first deck by the way ndo akafi gũtigakorwo na kũrogia mwaka ũyũ, mũndũ akarũgĩria gwake nĩ hakue. Ngura wathĩka kwanja hau ha mĩcemanio ya kĩũteti nĩ ya thukuru kwaga kũhingũrwo nĩ hangenia na Malaysia stage ya mũico, ona niĩ ona gũtuĩka hau ha curfew ya thaa 3 nginya thaa 10 ĩbatiĩ gũkorwo thaa 3 nginya thaa 10 cia rũcinĩ. Wanyandĩkĩra wĩ kũrĩa Kinangofu, kaunti ya Nyandarua. Thiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra, no gũthiĩ na mbere ngĩthomaga ndũmĩrĩri ciaku Facebook na njĩra icio ingĩ ciothe citũ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ thukuru rĩu no cigũthiĩ na mbere na mathomo thengia wa arutwo, arutani oro ũndũ ũmwe na aruti a wĩra a mathukuru matiganĩte gũkorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19, na irathi cia arutwo arĩa matacokete thukuru magakorwo magĩcokereria mathomo mao mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte wa 2021. Akĩheana ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri, mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta ningĩ nĩ ahinyĩrĩirie atĩ arutwo na
na arutani nĩ megũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra mawatho na mĩtaratara ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩguo gwĩthema na mũrimũ ũyũ. Maya mokĩte o rĩrĩ thukuru wa mũthingi wa kaunti kũrĩa Voi wa kaunti-inĩ ya Taita Taveta ũhingirwo, na nĩ thutha wa arutani atatũ kuonekana na mũrimũ wa COVID-19 ta ũrĩa Wanjirũ wa Boro aratũtarĩria. Arutwo a irathi itaracokereirie mathukuru-inĩ magacoka thukuru-inĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka tũrorete, mũtongoria wa bũrũri Uhuru wa Kenyatta akihinyĩrĩria atĩ arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ megũthiĩ na mbere na mathomo mao magĩthingatithia kũrũmĩrĩrwo mawatho na mĩtaratara ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩguo kũhũrana na gũtheremia kwa homa ya coronavirus. I urge and encourage members of parliament to engage their respective NGAF and CDF boards with a view of finding ways to augment the existing interventions that are geared towards the reopening of our schools. I urge them to make investments that focus on additional hand washing points in our schools, on the provision of face masks to our children. Ndũmĩrĩri ĩno ya arutwo gũthiĩ na mbere na mathomo yũkĩte o rĩrĩ thukuru itakĩrĩte 40 ciandĩkithĩtie arwaru a mũrimũ wa COVID-19 na gũcũngĩrĩria imwe cia thukuru ici kũhingwo. Ũmũthĩ thukuru wa mũthingi wa Voi ũkĩhingwo thutha wa arutani atatũ kuonekana na mũrimũ wa COVID-19, arutani angĩ 27 makĩigwo keheri-inĩ, arutwo 300 magĩcũngĩrĩrio kũinũka. Mathomo thukuru-inĩ wa Kolanya no marathiĩ na mbere ona thengia arutwo 52 kuonekana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Mĩhang'o ya kũhuhĩrĩria ndawa ya kuororohia marũrũ ma COVID-19 igĩthiĩ na mbere thukuru-inĩ ũyũ. Tested positive have been isolated. They are in their own dorm. They eat from there. They don't interact with those who have not been tested. And no more teaching and learning is not going on. So those who are positive are having their own lessons at where they have been isolated, and as well those who have not been tested are having their own lessons for places that have been designated for them. Aciari arĩa marĩ na arutwo thukuru-inĩ ũyũ nĩ morĩtio kwaga kũgĩa na guoya amu ciana ciao irĩ moko-inĩ mega, no kũringana na ũmwe wa aciari rĩrĩ nĩ ihoya rĩao. This is now an isolation center. It is a quarantine center, and no one will be allowed to come in and leave. And so please be assured that your children are safe when they are in school here. And the Ministry of Health is doing everything it can to ensure that this pandemic has been minimized and overcome. Ombi langu ni kwamba waziri wa elimu, kama wazazi tunaomba watoto waweze kusalia nyumbani, kwa sababu haya maambukizi yanapanda, na pia tuna hofu kama wenyeji wa hapa kwamba wale walimu ambao wako hapo ndani wanaishi nje. Kwa hivyo kama community pia tutaathirika kwa upande moja ama nyingine. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtũrakwa nĩ Wanjirũ wa Boro. Aya, ithabu rĩa arwaru a mũrimũ wa COVID-19 rĩthiĩte na mbere na kwambatĩra kuma hingo ĩrĩa thirikari yaregeririe mawatho thikũ 38 hĩtũku. Kũringana na President Uhuru Muigai wa Kenyatta, Akenya nĩ matiganĩirie mĩtaratara ya kũhĩtana na mũrimũ ũyũ, ũndũ ũrĩa rĩu nĩ ũgwati kũrĩ mĩtũrĩre ya andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Wambui wa Njũgũna nake nĩ arageria gũthathaũra riboti ĩno ya mũtongoria wa bũrũri. Kuma kĩng'ũki gĩa COVID-19 kĩingĩre gũkũ bũrũri-inĩ mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ, mawatho na mĩtaratara nĩ magathĩkirwo nĩ thirikari, na Akenya nĩ makoretwo makĩonania wĩhokeku harĩ kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩno o nginyagia mũico-inĩ wa mweri wa kenda, rĩrĩa thirikari yanĩrĩire kũregeria ĩmwe ya mĩtaratara itemi-inĩ rĩa kũhingũra bũrũri, na haha maũndũ makĩanjĩrĩria kuoya mwerekera mwerũ. The COVID positivity rate that we were all very happy and excited about when it dropped to 4% in September has now shot up to an incredible 16% in the month of October.
This is 4 times what it was. Akiheana ndumiriri yake kuri bururi egie murimu wa COVID-19, President Uhuru Kenyatta ni atariirie uria ihinda-ini ria thiku 38 ithabu ria arwaru rikoretwo rikiongerereka na maita matanyihiire 3 amu ihinda-ini riu andu matanyihiire 300 ni makuite kumana na homa ya coronavirus na wangi 15,000 makirwara murimu uyu. It is most unfortunate, but we have, without doubt, experienced a reversal, and a serious one at that. If our COVID bed occupancy had gone down by 60%, giving us the comfort to reopen as we did in September, the occupancy of our COVID beds has now gone up by 140%, and this just during the last 38 days of easing our COVID measures. Na kwa ihinda ria mieri makiria ma 8 riria murimu uyu ukoretwo guku Kenya, mweri wa 10 uronekana gukirukia mihaka na gikiro kinene. October has gone down as the most tragic month in our fight against COVID. We are now staring at a new wave of this pandemic, and the question we must all ask ourselves is, where did we as Kenyans go wrong, and what could we have done differently? Mathabu maya maheanitwo o riri nario ithabu ria arwaru a murimu uyu rithiete na mbere na kwambatira na ihinda-ini ria mathaa 24 andu 1,491 niyo manyitikanite na murimu uyu na gukinyiria namba ya andu 1,051 ithabu ria andu aria makuite, aria mahonete umuthi nao ni andu 586. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Mundu wa Kameme TV, murimu uyu wikuo ungiarianiria ta uria njaranagia na ndagitari murata wakwa witagwo Dr. Moses kuma kuria Murang'a, no akwire ati murimu uyu wikuo na ni uroraga andu, waga kwimenyerera umenya riu kwanja ihinda riri ni iritu, koguo reke tutigarire ati ni turemenyerera na murimu uyu wa COVID-19. Renda gucokia haria broti-ini nigetha twambe tuthukume umenye ni kiri thiini wa thoko, no ndukariganirwo thii na mbere na kunyandikira ukinjiraga kana hii ni uranyita mbaru mitaratara mieru iria president yaheanire. Ndugathie kuraya, ndiracoka. Mimi hufanya kazi ya pindi. Okay, kinifanya nianze kucheza loto ni unapata chances za kuwin. Na ile pesa ungetumia kama mrembo mahali kakule, unaona zua afadhali uweke mahali at least upate chances za kupata pesa. Unatumia mtu kama saa 3, anambia kuja, anakula. Sasa hiyo umeenda tu hasara, hauna kitu utapata ni return. Okay, nilipigiwa simu it was on Sunday. Kaambiwa mimi ni mshindi kwa 1.5. Sikia roho tu ni kama ndani, kama kuna maji imekelewa kwa mfereji uko ndani kwa roho. Sikia tu roho ni kama inataka kutoka yenyewe. So hiyo pesa nitaichukulia ka plot mahali, nione kama ndaweza jenga hata kama ni rentals kidogo, at least nikuwa napata ka income. Okay, nikitangazwa mshindi wa 25 million, hii ni safari tu. Kwanza nikuve tu siku mzima tu. Then hiyo pesa naweza ifanyia, at least hata naweza jenga rentals kubwa. Maboys waka Makueni, hata Itangini, hata Kadhonzweni, hata Muruani wacheze loto. Cheza loto, sio ndoto. Timu 20 zikiongozwa na Liverpool, amba wa jiji la Manchester, jiji la London likiwakilishwa Arsenal Go. Hapa Mediamax tunakuwekea jukwaa la kushindana kuanzia shina hadi kilele cha EPL mubashara. Utaona na usikie unachokitaka na kukipenda. Fuata commentary hii